Okay, hello banyeshuri bantu banje, turagarutse nanone muri episode 4 nyuma ya gatatu. Twagarukijeho Steve afashe kakana baherekeje Kanja, hanyuma Mureni agasigara yitegereza uko bagenda mu ishusho nziza. Ese wowe urumva kuko Mureni asigaye atekereza iki kubijyanye n'ukuntu Kanja yanze kunywa uriya muto? Ntucikwe ni episode, press subscribe. Steve afata kakana mu ntoki baherekeje za Kanja together as one. Mureni thought watching third and son walk out. Bari kumwe nk'umuntu umwe. Mureni yatekereje yitegereza umugabo n'umwana bagendana basohoka. The perfect picture, mbega ishusho nziza yababonyemo. Let the maddening crowds take it, frame it and took at it from all dimensions. Ati ishusho reka abantu bose bayirebe, bayitegereze ndetse banayiyumvemo. Yes, let them bring one better, cleaner, holier picture from the dark shadows in which they lived. Bagibone bivuye mu buzima bubi bari barimo banzwe, ariko byibura babone ko ari ishusho nziza y'umwana na papa ndetse n'umugore we bishimye. Long after Steve and the boy had left, ashize akanya Steve na kakana bagiye baherekeje Kanja, Mureni stood in the middle of the room gazing at the picture in her mind. Mureni yaragiye ahagarara mu cyumba, muri mind ye yitegereza iyo shusho, ayireba mu bwonko. The beauty of it tugged painfully at her heart, and in spite of herself something gave way. Ubwiza bwayo bwaragiye bumurya indani muri we mu mutima, hanyuma hasa na hari ikintu kigiye. Warm tears flowed freely down her face. Ako kanya amarira amanuka he ku maso ye. Ari umwe wenyine, abandi bagiye guherekeza nde Kanja. If only people were more compassionate. Aribaza ngo iyaba byibura abantu bari beza, iyaba byibura abantu batagiraga nabi. The sun was already dipping behind the Kinyarwanda hills. Mu kurebera mu idirishya, izuba ku misozi hirya ryari rimuri racana ku misozi yitwa Kinyarwanda. How time flies, mbega ukuntu igihe kiguruka, Steve exclaimed when they came to the road. Bagaruka, Steve yaribaje ati mbega ukuntu igihe kihuta. Bagaruka, let's see you again when the sun rises. Yes, let's, Kanja said. Ubwo Steve aramubwira ati okay, katuzongere tubonane ejo, sibyo? Kanja ati ya, baramusezera. When he returned, Steve found Mureni curled up in bed. Bagarutse basanze Mureni yagiye ahita aryama mu buriri. A picture of dejection. Ubona afite ishusho yo kuba agahinda gakabije. Her Bible ever present these days open and Psalm 23. What is it, ma? Muri iyo minsi ngo Bibiliya ya Mureni yahoraga iri aho ngaho, kandi yahoraga irambuye muri Zaburi ya 23 Psalm, cyangwa se basoma Psalm. What is it, ma? Ivuga gutyo ngo ni ibiki ma? The little boy asked. Umwana yabaje mama ati se ni ibiki mama? He tried to turn her over, but Mureni buried her face in the pillows and wept. Umwana yagerageje kubyutsa mama we, ariko Mureni agakomeza akaryama rwose ahishe n'isura mu misego yo ku gitanda. Pillows mu misego, and wept, ararira. The boy started to cry. Umwana nawe atangira kugira kurira, kubona mama wawe ari kurira, umwana w'imyaka 3, so you just have to cry also. Mureni sat up and took him in her arms. Mureni yaricaye ku buriri amufata mu maboko ye. You know why your friends did not drink the juice? She asked between her heart wrenching cries. Ubwo Mureni abaza Steve ati wabuze impamvu inshuti yawe Kanja yanze kunywa iriya ji twamuhaye? Abibaza rwose, ubona ko umutima we ari amarira menshi. Steve nawe adashidikanyije ati yes, of course I know. Ati ndabizi rwose impamvu yabanze, nanjye ndabizi. Why are people so cruel? Atari kukuca abantu ari babi. No Mureni, normally people do not mean to be cruel. Ati oya Mureni we, ati buriya abantu busanzwe ntago bisobanuye ko bagomba kuba ari babi. Most are just selfish and ignorant. Ahubwo benshi muri bo barikunda, barireba, bita ku nyungu zabo, kandi ni ninjiji. It is normal, ni bisanzwe rwose, nje niko mbitekereza. To fear the unknown, gutinya ikintu kitazwi.
It hurts when your agement comes to my house and refuse to take what I serve him. It hurts. Muren ararira cyane rwose aravuga ati birababaza cyane kubona inshuti yawe urungano rwawe ruza hano mu nzu yacu akanga gufata Joyce muhaye, birababaza. You must learn to ignore people like that. What they say, what they do, what does it matter? Are they not the same people who a while ago used to speak or how beautiful you are? Rero buriya ugomba kwiga kumenya abantu, ugomba kwiga kubirengagiza akuriya nyine ibyo bavuga, ibyo bakora bitwaye iki se? Ese abantu se bobo si abantu twakundaga kuvugana nabo se n'ukuntu bavugaga ko uri mwiza? Si abantu baba bakunda kuvugira neza ukuri. You have to know how to ignore them. Yeah, they didn't mean it. Muren is called like an angry cat. Muren aravuga ati ntago ariko bari bagakwiye kumera. Banabisobanura. Siko bakabaye bameze. Of course they didn't. Cyane rwose. Gutekera kwendo. Nindi literary device to be smiled at is not to be laughed. Ati buriya gusekwa so gukundwa. That's how the elders cautions us. Niko n'abakera batubwiraga kuko kera nyine twumvaga bita amazina barimo mbazi n'ibiki gusekwa cyangwa se gusekerwa ntabwo bisobanuye gukundwa. Abagusekera bose siko bagukunda. That's how the elders niko batubwiraga. Why do we listen? Kuki se but do we listen? Ariko se turabyumva? No, there isn't. Hanyuma se bibyara iki se? I will tell you. Ikamubwira ubundi. Dysfunctional, loveless families that way like a millstone around our necks. All we are condemned to live in shadowy, dimming love lives that turns the best among us into mean and cruel monsters. I don't consider that living. And very, I say unto you, do not be deceived. Angaha Steve arimo aragerageza guhumuriza Muren amubwira amagambo yuje rukundo, wihumure, amubwira ko uko abantu bateye mu byukuri niki simeze. Ati imiryango itagira urukundo, abantu bangana bahozeho kuva kera bipfukiranyije ariko ukaba utabimenya. Iyo uhuye n'ikibazo bakakuvaho. Natwe rero niko bimeze. I don't consider that living. Ati iyo mibereho ntabwo ariko ngiye nyibona. And very, I say unto you, kandi ndabikubwiye, don't be deceived. Ntazagire umuntu ukubyarya ukubeshya. Despite all the pretenses, not many people can say they have lived as happily as we have lived days past 3 or so years. Bidashingiye kuko twabayeho, ntabwo abantu benshi bashobora kukubwira ko babayeho bishimye nk'uko twe twabayeho muri imyaka 3 itambutse. That is something. Aho se urumva nta kintu kirimo. That is everything. Icyo ni buri kimwe. And we can still live if you always remember to forget the things that make you sad. Kandi tuzakomeza tubeho, bishobora gukomeza kutukabaho uramutse wibutse kwibagirwa ikintu cyose kikubabaza. Uramutse wiyibagije ikintu cyose kikubabaza, twakomeza tukabaho. And remember to remember the things that make you glad. Kandi kwibuka ibintu bituma wishima. Like our son, umwana wacu hano tuma wishima. Nibyo wagakomeje kwiyibukira gusa ukareka kwibuka ibikubabaza. Let's always count our blessings, dear. Reka twibarire imigisha yacu. Should have been a preacher, Muren smiled. Muren yiyumvise amagambo Steve amubwiye, amubwira ati iyo uza kuvamo umubwiriza byari kuba byiza cyangwa umwigisha. Steve felt a strong craving for a cigarette. Steve yumva ashatse kunywa itabi. His lips and fingers quivered. Minwe n'intoki ze nyine ubona ko bishaka gucana itabi nkamwe. He looked longingly at the 3 cigarettes he had stringed together and hung at the head of his bed the day the doctor asked him to stop smoking. Ubwo akimara kumva ashatse kunywa itabi, ese yitegereza amatabi 3 yamanitse hejuru y'uburiri igihe muganga yamubuzaga kutazongera kunywa itabi. Arayareba yumva ashatse kurimo ariko. For a while he struggled with the temptation to reach out for one. Ubwo muri ako kanya ahangana no ushaka gufata rimwe ngarinywe. Actually when I was young I toyed with the idea of becoming a Catholic priest. Abwira Muren ati rero buriya ngiye kera nyiri umwana numvaga nshaka kuzibera padiri.
My mother discouraged me, ariko mama yancaga intege ntabwo yabishakaga. I was her eldest child kuko ninjye nyine wari imfura ye. You see, urabibona. And when my father passed on, I knew I had a duty to my ancestors to keep the family name alive. Rero bigiye papa yapfaga, nyine nabiri mbizi neza ko ari njye usigaranye iki inshingano zo kurera umuryango wanjye no gutuma ubaho neza, kandi n'izina ry'umuryango rikabaho kuko numva ninjye wari usigaye mukuru mu muryango. That's why for me it is such a good feeling that Kimotho is free of the virus. Iyo rero niyo mpamvu kuri njye ari ikintu cyiza kuba Kimotho atarwaye iki HIV. Kimotho ni umwana wabo niwe Kimotho. When we are gone, he shall bring us back, you and me, to earth through his own children. Ati nituba twarapfuye uyu mwana azatugarura muri iyi si njyewe nawe biciye mu bana be. Do you realize that in the next generation we too shall be blood and sisters? Sena nubwo ubona ko mu gihe kizaza twebwe babiri njyewe nawe tuzaba turi musaza na mushiki we. Muren now laugh it. Muren ako kanya ahita aseka. This man, the things he spoke, uyu mugabo ibintu yavugaga byari byuzuyemo amagambo yo gutuma Muren yibagirwa iki bya bindi kanje amaze gukora na depression zose abantu bamuteraga. Steve we yagiraga amagambo meza Muren kugira ngo abimwibagize. But you don't know whether he shall have only sons or only daughters or even no children at all, she said. Muren aramubwira ati ariko rero ntabwo uzi niba azabyara abahungu gusa cyangwa abakobwa gusa cyangwa se ntagire n'abana agira. I'm positive. Ati njyewe ndwaye sida. I'm kuvuga positive. Well, I'm HIV positive. Yeah. Of course you are. Nyine urwaye sida. The doctor said so. Niko muganga nyine yavuze. She interjected. Yarabivuze. Steve laughed. Steve araseka. He felt good. Yumva amerewe neza. If she could joke about their status, that was a good sign. Iyo byibura ashobora kuvuga uko babayeho cyari kuba ari ikimenyetso cyiza. There was hope, hari icyizere. It is not of that I speak. Oya ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. That I accept cyangwa se nemera. What I meant to say is that I am sure our son shall have a son of his own who, as is customary, shall name after his father. Ati cyo nshaka kuvuga rero nuko ndishuwa ko umwana wacu nawe azagira iki abana be azagira umuhungu kandi akazatugarura mu buzima nyuma ya papa we nawe akagira umwita papa, and a daughter whom he shall name after his mother. Ndetse akagira n'umukobwa azita mama we, ndetse akagira n'umukobwa nawe afite uwo yita mama. In our next life we shall be brother and sisters. Mu buzima bwacu bukurikiyeho tuzaba turi musaza na mushiki we. Don't you see, Muren? Today we may have no names in the street. Atariko so nta nubwo bibona. Ati uyu munsi nta bazina dufite hano mu muhanda hano tuba kuri iyi si. Yagira ngo amubwire ko hari ubundi buzima bazabaho neza. For those we know no better, the virus might be our first name, but our names, our remembrance shall never be erased from the face of the earth. Ati kuri abo rero batazi byiza, buriya virus ishobora kuba ari amazina yacu dufite ubu, ariko buriya amazina yacu azibukwa ntabwo azigira asibangana mu maso y'abantu, mu maso y'isi. It was true. Muren thought. Muren atekereza ati ni byiza. The cycle of life of which Steve spoke was so true. Ati uruziga rw'ubuzima Steve yavuzeho rwari rwo so comforting kandi rwose rusa naho rutuma Muren atuze. Wasn't she herself the reincarnation of her grandfather? The incarnation ni nko kuzuka bwa kabiri cyangwa se kubaho bwa kabiri. Ese ubuzima bwe bwaba buri mu kubaho bwa kabiri kwa sekuru we days not the wonders to be performed when she was gone. Guys, muri video twiyumviye ko ukuntu Muren ababajwe cyane n'ukuntu societe ibafata. Iyi yari episode ya 4, tuzagaruka muri episode ya 5 ari nayo izaba ari episode ya nyuma. Ntuzayiciko rero tuzumva ukuntu bizagenda mbere yuko dusoza inkuru tukajya ku bibazo biba byagiye bibazwaho. Episode ya 5 ari nayo ya nyuma, ntuzayicikwe. Ciao ciao.